स्टार्ट करूं? Hey everyone, my name is Surya Phani Tej. Currently, I'm a PhD student at IIT Kanpur. Today, we will discuss about heat and thermodynamics. Chapter heat and thermodynamics. So, the medium of instruction from now will be in Telugu. So, ఈ రోజు మనం హీట్ అండ్ థర్మోడైనమిక్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. సో, హీట్ అండ్ థర్మోడైనమిక్స్ లో హీట్ అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ థింగ్, హీట్ అంటే ఏంటి? హీట్ అనేది ఏంటంటే ద ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఫ్రమ్ ఏ హాట్ బాడీ టు కోల్డ్ బాడీ. అసలు హాట్ బాడీ కోల్డ్ బాడీ అంటే ఏంటి? సపోజ్ మనం ఒక చేతితో కూర్చొని రబ్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, లైక్ వీ విల్ ఫీల్ దట్ హాట్నెస్, రైట్? సో అండ్ లైక్ మనం ఏదన్నా బ్లాక్ ని ఒక సర్ఫేస్ మీద స్లైడ్ చేస్తే, సో ఒక గట్టిగా స్లైడ్ చేస్తే మనకు ఒక స్లైడ్ చేసి మళ్ళీ మన చేయి మీద పట్టుకుంటే సమ్ హీట్ కనబడుతుంది రఫ్ సర్ఫేస్ మీద చేసినప్పుడు. సో అప్పుడు మనం వామ్ ఫీల్ అవుతాం, అంటే కొంచెం వేడిగా ఫీల్ అవుతాం. లైక్ అలాగే చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంటాయి. లైక్ మనం వేడిగా ఫీల్ అయింది, హాట్ వాటర్ కొంచెం వామ్ గా ఉంటుంది, కోల్డ్ వాటర్ అంటాం. సో హాట్ కోల్డ్ ఎన్ని ఎన్ని రిలేటివ్ టర్మ్స్. సో హాట్ కోల్డ్ అనేది రిలేటివ్ మాట. సపోజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 1000. సో ఎలా చెప్తున్నాం ఏదన్నా? ఇప్పుడు సపోజ్ 1 kg 2 kg, ఇది 2 kg, ఇది 1 kg ఎలా చెప్తున్నాం? ఏదన్నా రిఫరెన్స్ తీసుకుని చెప్తున్నాం. సో అంటే కేజీ అనేది మాస్, యూనిట్ దాని యూనిట్ అలా మెజర్ చేస్తున్నాం. ఫిజికల్ క్వాంటిటీని మాస్ ని అలా మెజర్ చేస్తున్నాం. హాట్నెస్ కోల్డ్నెస్ అనేది ఫీలింగ్స్. అది హాట్ గా ఉంది, ఇది కోల్డ్ గా ఉంది అని చెప్తాం. సో దీన్ని మెజర్ చేయడానికి, ఇది చాలా హాట్ గా ఉంది, చాలా కోల్డ్ గా ఉంది చెప్పడానికి ఇందులో మెజర్ చేస్తాం. సో ఇందులో మెజర్ చేస్తాం అనేది అదే టెంపరేచర్ అన్నమాట. మనకి థర్మోడైనమిక్స్ లో జీరో ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ ఉంటది. అది ఏం చేస్తుంది అంటే కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ ని తీసుకొస్తుంది. ఎలా తీసుకొస్తుందో చెప్తాను నేను. అండ్ హీట్ అనేది ఒక ఎనర్జీ. అది ఎప్పుడు ఒకదాని నుంచి ఒక ట్రాన్స్ఫర్ అవుతూ ఉంటది. ద ఎనర్జీ దట్ ఈస్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఫ్రమ్ వన్ బాడీ టు దట్ ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్ ఫ్రమ్ వన్ బాడీ టు అదర్ వితౌట్ ఎనీ మెకానికల్ వర్క్. అంటే మనం వర్క్ ఇన్వాల్వ్ చేయకుండా అది హయ్యర్ టెంపరేచర్ ఇంకా డిఫైన్ చేయలేదు కాబట్టి హీట్ ఎనర్జీ అనేది మనం ఏదైనా వర్క్ చేయకుండానే అది ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతూ ఉంటుంది. సపోజ్ మెకానికల్ వర్క్ అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ మనం సైకిల్ తొక్కుతున్నాం అంటే నువ్వు నీ ఫోర్స్ అప్లై చేస్తున్నావు పెడల్, సో సైకిల్ మూవ్ అవుతుంది. అక్కడ నువ్వు మెకానికల్ వర్క్ చేస్తున్నావు. హీట్ అనేది అలా కాదు. నువ్వు ఏ మెకానికల్ వర్క్ చేయకపోయినా కానీ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది ఎనర్జీ. ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి అవుతుంది అని తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అన్నమాట. సో ఆ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అనే సబ్జెక్ట్ ఇంకోటి సెపరేట్ గా ఉంటది తర్వాత మనకి. సో అందులో ఏంటంటే ఎంత రేటు, అంటే ఎంత టైంలో ఎంత ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుందో చెప్పేది హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అన్నమాట. ఓకేనా? థర్మోడైనమిక్స్ అనేది ఎంత హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుందో చెప్తుంది, రేట్ గురించి చెప్పదు. ఓకే, ఈ రెండింటికి హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ కి థర్మోడైనమిక్స్ కి డిఫరెన్స్ ఇది. సో హీట్ అంటే ఆల్రెడీ చెప్పాను, ద ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఫ్రమ్ హాట్ బాడీ టు కోల్డ్ బాడీ మెకానికల్. సో టెంపరేచరే ఆ మెజర్ ఆఫ్ కోల్డ్నెస్ ఆర్ హాట్నెస్ ఒక టర్మ్ కావాలి కదా, మనం ఫిజికల్ క్వాంటిటీ మెజర్ చేయాలి కదా ఒక దాంట్లో. దాన్నే మనం టెంపరేచర్ అంటాం. సో జీరో లా ఏం చెప్తుందంటే ఇఫ్ టూ బాడీస్ రెండు బాడీస్ ఉన్నాయి, ఏ అండ్ బి. టూ బాడీస్ ఏ అండ్ బి ఆర్ ఇన్ థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం. థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం అంటే రెండు టెంపరేచర్ లో సేమ్ ఉంటాం అన్నమాట. దెర్ ఈస్ నో హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది ఉంది, హీట్ ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది ఉండదు. ఇఫ్ ఏ అండ్ బి ఆర్ ఇన్ థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం అండ్ ఇఫ్ ఏ అండ్ సి అండ్ ఏ అండ్ సి ఆర్ ఆల్సో ఇన్ థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం, దెన్ బి అండ్ సి ఆల్సో. అంటే ఏ బి థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం లో ఉంటే, బీసీ థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం లో ఉంటే, ఏసీ థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం లో ఉంటే బీసీ కూడా థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం లో ఉంటుంది. ఇది జీరో అలా చెప్తుంది అనమాట. దీని మీనింగ్ ఏంటంటే సపోజ్ ఏ బి తెలుసు, సపోజ్ ఏ మామూలు జనరల్, ఇది లిటరల్ గా తీసుకోకూడదు. ఏ బికి ఏ పర్సన్ బి పర్సన్ కి సమ్ రిలేషన్ ఉంది. ఏ పర్సన్ కి సి పర్సన్ కూడా తెలుసు. అలా అని బి పర్సన్ సి పర్సన్ తెలియాలని లేదు కదా, జనరల్ గా చెప్తున్నా. కానీ థర్మోడైనమిక్స్ ఏంటంటే ఏ అండ్ బి థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం లో ఉంటాయి, ఏ అండ్ సి థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం లో ఉంటాయి. అంటే దీని టెంపరేచర్ సేమ్ అయితే, ఏ అండ్ సి టెంపరేచర్ సేమ్ అయితే, బి అండ్ సి కూడా సేమ్ టెంపరేచర్ దగ్గరే ఉండాలి అని చెప్తుంది. ఆల్ బాడీస్ ఆర్ ఇన్ థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం టు బి అసైన్ టు బి ఈక్వల్ టెంపరేచర్. సో ఇదేంటంటే కాన్సెప్ట్. అంటే థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం అంటే సంథింగ్ ఏదో రెండింటికి ఈక్వాలిటీ ఉంది. ఆ ఈక్వాలిటీ ఏంటి? దాన్ని టెంపరేచర్ అంటాం అన్నమాట. సో అదే మెజర్ ఆఫ్ హాట్నెస్ అండ్ కోల్డ్నెస్. సో తర్వాత కాన్సెప్ట్ థర్మల్ ఎక్స్పాన్షన్. సో థర్మల్ ఎక్స్పాన్షన్ అంటే ఏంటి? మనం ఏదన్నా బాడీని సమ్ లెంత్ ఎల్ ఉంది, ఇనిషియల్ ఒరిజినల్ లెంత్ అనేది ఎల్ ఉంది అనమాట. ఇనిషియల్ లెంత్ ఏదన్నా రాడ్ లెంత్ సమ్ ఎల్ ఉంది అనమాట. ఈ లెంత్ అనేది సమ్ ఎల్ ఉంది. అదేంటి ఏమవుతుంది? అది హీట్ చేస్తే ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది. ఓకే, హీట్ చేస్తే ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది. ఎంత ఎక్స్పాండ్ అయింది అనేది ఇటువైపు కొంచెం అవుతుంది, ఇటువైపు కొంచెం అవుతుంది. సో ఫైనల్ లెంత్ మైనస్ ఇనిషియల్ లెంత్ ఎల్ నాట్ అను, ఫైనల్ లెంత్ సమ్ ఏమనుకుందాం, సమ్
ఎల్ తీటా అనుకుందాం. సో ఇనిషియల్ లెంత్ ఫైనల్ లెంత్ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ అంతా డెల్టా ఎల్ కదా. సో ఇనిషియల్ లెంత్ మైనస్ ఫైనల్ లెంత్ ఈస్ డెల్టా ఎల్ అనమాట. సో థర్మల్ ఎక్స్పాన్షన్ అంటే టెంపరేచర్ రైజ్ చేయడం వల్ల అది ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది. ఏదన్నా బాడీ లీనియర్ గా ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది అనుకో, అది డెల్టా ఎల్ బై డెల్టా టీ. ఎంత రేట్ ని ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం, ఎంత రేట్ ని ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది. సో కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ థర్మల్ ఎక్స్పాన్షన్ అని ఉంటుంది, లీనియర్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ థర్మల్ ఎక్స్పాన్షన్. అదేంటి, ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు యాక్చువల్గా ఏంటి డెల్టా ఎల్ బై డెల్టా టీ రేషియో. అంటే ఎంత టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే ఎంత ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఇది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఓకే, విత్ రెస్పెక్ట్ ఏంటి ఒక లెంత్ పెట్టాలి కదా. సో 1/L. సో దీన్ని యావరేజ్ థర్మల్ ఎక్స్పాన్షన్ కోఎఫిషియంట్స్ ఫర్ డెల్టా టీ టెంపరేచర్. అదే ఫర్ లిమిట్ కాన్సెప్ట్ అనమాట. ఆల్రెడీ చెప్పాను మీకు, లిమిట్ మ్యాథ్స్ లో లిమిట్ కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. డెల్టా టీ టెల్స్ టు 0 సపోజ్. అదే మనకి మ్యాథమెటికల్ స్పీకింగ్ చెప్పాలంటే ఇదైతే యావరేజ్ సమ్ డెల్టా టీ టెంపరేచర్ 100 డిగ్రీస్ 50 డిగ్రీస్ తీసుకున్నా. సపోజ్ నేను 100 నుంచి 101 డిగ్రీస్ తీసుకుంటే ఈ ఫార్ములా చాలా తక్కువ చేంజ్ దాన్ని రాసుకోవచ్చు మొత్తం. ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు 1/L ఇంటూ డిఎల్ బై డిటి రాయొచ్చు. దీన్ని కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ లీనియర్ ఎక్స్పాన్షన్ అంటాం. సో ఎల్ థీటా అనేది లెంత్ అంటే టెంపరేచర్ థీటా, ఎల్ నాట్ అనేది ఇనీషియల్ టెంపరేచర్ సమ్ రెఫరెన్స్ టెంపరేచర్ 1 ప్లస్ ఆల్ఫా థీటా అని రాయొచ్చు. థీటా అనేది ఏంటి, థీటా అనేది ఇక్కడ నుంచి చూస్తే ఎల్ నాట్ ఆల్ఫా సో ఇది ఎల్ థీటా మైనస్ ఎల్ నాట్ డివైడెడ్ బై ఎల్ నాట్ బై ఆల్ఫా థీటా. థీటా అనేది చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ మెజర్డ్ ఇన్ సెల్సియస్ మాట. ఆ రిఫరెన్స్ టెంపరేచర్ నుంచి ఎంత చేంజ్ అనేది. సో ఇది ఎల్ థీటా మైనస్ ఎల్ నాట్ డివైడెడ్ బై ఎల్ నాట్ అంటే ఏంటి, డెల్టా ఎల్ బై వస్తుంది. ఆల్ఫా డివైడెడ్ బై ఆల్ఫా అంటే వస్తుంది డెల్టా టీ వస్తుంది అనమాట. సో మీకు అది చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ థీటా అనేది. సో దీన్ని థర్మల్ ఎక్స్పాన్షన్ రాయొచ్చు. సపోజ్ అదే ఆ వాల్యూమ్ ఎక్స్పాన్షన్ లో మీకు వాల్యూమ్ ఎక్స్పాన్షన్ కోఎఫిషియంట్ గామా ఈక్వల్ టు 1/V dV బై dt. సేమ్ థింగ్, ఇక్కడ లెంత్ ఉండేది అక్కడ వాల్యూమ్ అవుతుంది. సో ఈ రెండింటికి రిలేషన్ ఏంటంటే వాల్యూమ్ ఎక్స్పాన్షన్ ఇస్ 3 times ఆఫ్ లీనియర్ ఎక్స్పాన్షన్. ఇది తర్వాత ఇది పాయింట్. సో మనం ఏంటంటే హీట్, ద అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ నీడెడ్ టు ఇంక్రీజ్. ఇప్పుడు అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ని ఎలా మనం ఎలా చెప్తాం, అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ఎంత కావాలని ఎలా చెప్తాం మనం, అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ఎంత కావాలని. దాన్ని మనం సమ్ ఎనర్జీతో కొలవాలి. ఎలా కొలుస్తాం ఎనర్జీని, the amount of heat is needed to increase the temperature of 1 gram of water from 14.5 degrees to ఇంత టెంపరేచర్ నుంచి 1 degree సెల్సియస్ రైజ్ చేయడానికి అట్ ప్రెజర్ ఆఫ్ 1 atmosphere కావాల్సిన ఎనర్జీని మనం 1 calorie అనుకుంటున్నాం అన్నమాట. దాన్ని 1 calorie డిఫైన్ చేస్తున్నాం. ఓకే, అది 1 calorie అంటే 4.1218 joules అని కూడా ఉంటుంది. ఓకే, సో క్యాలరీ అనేది 1 calorie అంటే నథింగ్ బట్ జౌల్స్ లో ఎస్ఐ యూనిట్స్ లో కన్వర్ట్ చేస్తే 4.186 జౌల్. సో వి ఆల్సో ఇప్పుడు మనం సపోజ్ నేను వాట్ ఈస్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ తెలుసు కదా మీకు, ఎంత హాఫ్ ఎంబీ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ 10 kg మాస్ మూవింగ్ ఎట్ ఎ స్పీడ్ ఆఫ్ 36 km/h. బైక్ స్లో స్పీడ్ లో వెళ్తే ఇది క్యాలరీలో చెప్పాలంటే అలా చెప్తాం. ఇప్పుడు హాఫ్ ఎంబీ హాఫ్ అంటే 10 kg, 36 km/h అంటే 36 km/h. 36 అంటే 36 into 10 cube meters. 1 hour అంటే 60 minutes అంటే 36 into 60 into 60 అంతే కదా. 36 100 అంటే 10 meter/second. సో 10 meter/second హోల్ స్క్వేర్. ఇది ఏమవుతుంది 500 జౌల్స్. కిలో క్యాలరీ ఎలా అంటే జౌల్ ఈక్వల్ టు 500 డివైడెడ్ బై 4.186 అంటే నియర్లీ 120 calories మాట. ఓకే, క్యాలరీకి జౌల్ కి కన్వర్షన్. సో దీని 1 calorie ఎంత ఎనర్జీ. సో హీట్ ని మనం హీట్ ఎనర్జీ అంటున్నాం కాబట్టి దాన్ని సంథింగ్ ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి. ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాం, మనకి ఇంత ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా కావాల్సింది ఎంత ఎనర్జీ అవుతుందని చెప్పావు. సో ఇప్పుడు హీట్ ని 4.5 degrees నుంచి ఇంత రావాలంటే ఎంత ఎనర్జీ అవుతుందని చెప్పావు 1 atmosphere. అంటే సమ్ ఎనర్జీ అనేది డైరెక్ట్లీ ప్రొపోర్షనల్ టు డెల్టా టీ తో రిలేషన్ అయి ఉంది. అంటే ఎంత టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేయాలనేది. సో ఎనర్జీ అనేది డైరెక్ట్లీ ప్రొపోర్షనల్ డెల్టా టీ. అండ్ ఇంకా ఎనర్జీ డైరెక్ట్లీ ప్రొపోర్షనల్ ఎంత అమౌంట్ చేస్తున్న దానికి కూడా ప్రొపోర్షనల్ ఉంటుంది. సో క్రీవ్ ప్రొపోర్షనల్
ఎం డెల్టా తీటా, డెల్టా టీని డెల్టా తీటా అనుకున్నాం. ఓకే, చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ ప్రపోర్షన్ ఉంటుంది, మాస్ ప్రపోర్షన్ ఉంటుంది. ఆ ప్రపోర్షన్ కాన్స్టెంట్ ఏంటి, ఎస్ అనేది, దాన్ని స్పెసిఫిక్ హీట్ కెపాసిటీ అంటాం. స్పెసిఫిక్ హీట్ కెపాసిటీ అంటే ఎంత ఎనర్జీ కావాలి పర్ యూనిట్ మాస్ పర్ యూనిట్ చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ అనమాట. అది డిగ్రీస్ అవ్వచ్చు, కెల్విన్ అవ్వచ్చు, ఏదైనా అవ్వచ్చు. యూనిట్స్ ఏది, జౌల్ పర్ కేజీ పర్ కెల్విన్. అంటే ఒక సమ్ ఎనర్జీకి ఒక కేజీ 1 కెల్విన్ డిగ్రీస్ చేయడానికి ఎంత ఎనర్జీ కావాలో దాన్ని స్పెసిఫిక్ హీట్ అంటాం. సో హీట్ ఎనర్జీ అనేది మనం ఎప్పుడు ఆల్రెడీ ప్రపోర్షనల్ టు మాస్ ఇంటూ డెల్టా టీ అన్నాం. సో ఆ ప్రపోర్షనాలిటీ కాన్స్టెంట్ ఏంటి, ఎస్ స్పెసిఫిక్ హీట్ మాట, ఎస్ టు ఎం ఇంటూ డెల్టా తీటా ఆర్ ఎంఎస్ ఇంటూ డెల్టా తీటా. ఈ ప్రొడక్ట్ ఏ ఇంటూ బి అన్న బి ఇంటూ ఎన్. హీట్ ఈస్ ఎ మీనింగ్ఫుల్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ద ఎనర్జీ ఈస్ బీంగ్ ట్రాన్స్ఫర్డ్. హీట్ అనేది మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను, అదేంటంటే ఇప్పుడు ట్రాన్స్ఫర్ అవుతూ ఉంటది, అది ఒక చోట స్టోర్ అయ్యి ఉండదు. అది మనం జనరల్ గా ఎక్స్ప్రెషన్ హీట్ ఇన్ ఏ బాడీ అంటాం, హీట్ ఆఫ్ ఏ బాడీ అంటాం. యాక్చువల్ ఫిజికల్లీ ఫిజిక్స్ అకార్డింగ్ టు సైన్స్ ఇవన్నీ మీనింగ్లెస్. హీట్ ఇన్ ఏ బాడీ ఉండదు, హీట్ ఆఫ్ ఏ బాడీ ఉండదు. ఎప్పుడు హీట్ అనేది, ఇప్పుడు మన బాడీలో హీట్ ఉంది, హీట్ అనేది హీట్ అక్కడ ఉండిపోదు, అది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతూ ఉంటుంది బాడీలోని, బాడీ నుంచి బయటికి రావచ్చు. ఎక్సర్సైజ్ చేసినప్పుడు బాడీ టెంపరేచర్ రైజ్ అవ్వచ్చు, తగ్గొచ్చు, అన్నీ ఉంటాయి కదా. అంటే ఏంటి, మన బాడీ నుంచి హీట్ బయటికి వెళ్తుంది, అర్థమైందా? హీట్ ఎనర్జీ బయటికి వెళ్తుందంటే ఎనర్జీ, మన బాడీ ఎనర్జీ తగ్గుతుంది. క్యాలరో క్యాలరోమెట్రీ అంటే ఏంటంటే ఇట్స్ ప్రిన్సిపల్ దట్ స్టేట్స్ ద టోటల్ హీట్ గివెన్ టు ద హాట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఈక్వల్ టు ద టోటల్ హీట్ రిసీవ్డ్ బై ద కోల్డ్ గివెన్ బై. అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక 100 డిగ్రీస్ హాట్ వాటర్ ఉంది, మనం మామూలుగా ఆ, ఇప్పుడు ఆల్రెడీ చలికాలంలో మామూలుగా హాట్ వాటర్ ని కోల్డ్ వాటర్ మిక్స్ చేస్తాం కదా. సో హాట్ వాటర్ 100 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ది తీసుకొచ్చి చలికాలంలో మన దగ్గర రూమ్ టెంపరేచర్ 25 డిగ్రీస్ దగ్గర ఉంది. రెండింటిని కలిపి మనకి ఏమవుతుంది, ఒక ఈక్విలిబ్రియం టెంపరేచర్ వస్తుంది. సపోజ్ యావరేజ్ టెంపరేచర్ అనుకో, రెండు మాస్ సేమ్ అన్ని. ఈ అసలు ఎలా హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది తర్వాత ప్రాబ్లమ్స్ లో చూద్దాం. మామూలు జనరల్ గా ఏంటంటే ఈ రెండింటికి యావరేజ్ ఏంటి, 70, 125/2 అంటే 125/2 62.5, 62.5 సెంటిగ్రేడ్ కి వస్తుంది అనమాట ఫైనల్ గా, రెండు మిక్స్ అయితే. సో ఇక్కడ ఏం జరిగింది, హీట్ గివెన్ బై ద హాట్ బాడీ, అంటే హాట్ వాటర్ హీట్ కోల్డ్ వాటర్ తీసుకుంది, అదే అన్నారు. క్యాలోమెట్రీ అంటే ఏం లేదు, దట్ హీట్ టోటల్ హీట్ గివెన్ బై ద హాట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద టోటల్ హీట్ రిసీవ్డ్ బై ద కోల్డ్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఈ స్పెసిఫిక్ హీట్ కెపాసిటీనే మనం మోలార్ హీట్ కెపాసిటీ అని కూడా అంటాం అప్పుడప్పుడు. సపోజ్ ఇక్కడ మనం మాస్ లో మాట్లాడకుండా మోల్స్ లో మాట్లాడితే మోలార్ హీట్ కెపాసిటీ కూడా అవ్వచ్చు. ఇక్కడ ఏంటంటే స్పెసిఫిక్ హీట్ కెపాసిటీలో మన ఫేస్ చేంజ్ ఉండదు. కానీ ఇప్పుడు ఒకటి ఉంది, సపోజ్ ఇందాక హాట్ వాటర్ కోల్డ్ వాటర్ అన్నా. సో హాట్ వాటర్ ఇంకా హీట్ చేస్తే ఏమవుతుంది, వేపర్ అవుతుంది, అంటే చేంజ్ ఇన్ స్టేట్, అంటే ఫేస్ చేంజ్ అవుతుంది. అప్పుడు మామూలుగా ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఒక ఒక టెంపరేచర్ నుంచి వేరే టెంపరేచర్ కి ఇంక్రీజ్ చేయడానికి సమ్ హీట్ కావాలి, Q ఈక్వల్ టు ఎంఎస్ T2 - T1 కావాలి హీట్. ఇదేంటి, ఫేస్ చేంజ్ అవునప్పుడు ఇంత హీట్ కావాలి. సపోజ్ అది ఫేస్ చేంజ్ అవుతుంది అనుకో, అదే అంటే ఐస్ నుంచి లిక్విడ్ వాటర్ కింద కన్వర్ట్ అవ్వడం, మళ్ళీ వాటర్ నుంచి వాటర్ వేపర్ కింద కన్వర్ట్ అవ్వడానికి ఇది ఫేస్ చేంజ్. ఐస్ నుంచి వాటర్ కింద కన్వర్ట్ అయ్యేటప్పుడు సమ్ ఈ ఫార్మ్ లో యూజ్ అవుతుంది అనమాట. అక్కడ ఏంటి, మనం లేటెంట్ హీట్ అంటాం. ఐస్ నుంచి వాటర్ కింద కన్వర్ట్ అవ్వాలంటే ఫేస్ చేంజ్ అయ్యేటప్పుడు మనకు లేటెంట్ హీట్ ఒకటి ఉంటుంది. ఓకే, పార్ట్ ఆఫ్ రైజింగ్ టెంపరేచర్ హీట్ సపరేటివ్ మే కాజ్ ద ఫేస్ చేంజ్ సచ్ సాలిడ్ టు లిక్విడ్. సాలిడ్ టు లిక్విడ్ అంటే ఐస్ టు వాటర్ అనుకోండి మామూలు ఎగ్జాంపుల్. సో లిక్విడ్ టు వేపర్ అంటే వాటర్ టు వాటర్ వేపర్ అనమాట. ఇది ఎగ్జాంపుల్ అనుకోండి, వాటర్ టు వాటర్ వేపర్. సో దీని లేటెంట్ హీట్ ఆఫ్ వేపరైజేషన్ అంటాం, ఇది లేటెంట్ హీట్ ఆఫ్ ఫ్యూజన్ అంటాం. నేను స్పెసిఫిక్ హీట్ కెపాసిటీ అంటే ఫేస్ చేంజ్ కానప్పుడు, ఫేస్ చేంజ్ అయినప్పుడు స్పెసిఫిక్ లేటెంట్ హీట్ అని వాడతాం. జనరల్ గా స్పెసిఫిక్ లేటెంట్ హీట్ అని వాడొచ్చు. లేటెంట్ హీట్ ఆఫ్ వేపరైజేషన్ జనరల్ గా ఎప్పుడంటే వాటర్ నుంచి అదే లిక్విడ్ నుంచి వేపర్ అవుతున్నప్పుడు, సాలిడ్ నుంచి లిక్విడ్ అవుతున్నప్పుడు, ఐస్ టు వాటర్ అవుతున్నప్పుడు లేటెంట్ హీట్ ఆఫ్ ఫ్యూజన్ వాడతాం. సో దాని ఫార్ములా ఏంటి, M × L. L అనేది లేటెంట్ హీట్, L ఇస్ కాన్స్టెంట్ ఫర్ గివెన్ మెటీరియల్. ఐస్ కి ఒకలాగా ఉంటది, ఒక మీటర్ ఐస్ అంటే వాటర్ కదా, అది ఒకలాగా ఉంటది. సపోజ్ ఇంకో ఏదైనా వేరే మెటీరియల్ ఉందనుకో, ఆ మెటీరియల్ ఇంకోలాగా ఉంటుంది. సో డిపెండ్, లేటెంట్ హీట్ అంటే అది కాన్సెప్ట్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటంటే హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఉంటది ఇక్కడ. హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అంటే ఇప్పుడు మనకి ఈ హీట్ అనేది మనకి ఒక్కదాని ఇందాక లేటెంట్ హీట్ ఇవన్నీ అవుతున్నాయి కదా, ఇవన్నీ మనం ఏం చెప్తున్నాం ఇక్కడ, క్యూ చెప్తున్నాం, రేట్ చెప్పట్లే. ఎంత టైంలో అవుతుంది, ఈ రేట్ ఎంత టైంలో అవుతుంది, ఈ టైం తెలియదు మనకి వాల్యూ అంటే అమౌంట్ తెలుసు, హౌ మచ్ హీట్ అమౌంట్ తెలుసు, కానీ ఎప్పుడు ఎంత టైంలో అవుతుంది అనేది మనకు తెలియదు. సో అది ఎలా కనుక్కుంటాం, దానికి కొన్ని హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది 3 టైప్స్ ఉంటాయి అన్నమాట.
అంటే కండక్షన్ ఒకటి, కన్వెక్షన్ ఒకటి, రేడియేషన్ ఒకటి. ఓకే, మోస్ట్లీ కన్వెక్షన్ రేడియేషన్ మీకు అసలు కన్వెక్షన్ మళ్ళీ న్యూట్రల్ లాస్ ఆఫ్ కూలింగ్. కన్వెక్షన్ మీరు ఎక్కువ ఇంజనీరింగ్ లో చదువుతూ ఉంటారు, ఎక్కువ అప్లికేషన్ కన్వెక్షన్. మోస్ట్లీ కండక్షన్ లా మీకు ఇప్పుడు ఇంట్రడ్యూస్ కండక్షన్ రేడియేషన్ మీద ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. కన్వెక్షన్ మీద చిన్న లైట్ గా ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారు. కండక్షన్ యూజువల్లీ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ సాలిడ్స్, లిక్విడ్స్ కూడా టేక్స్ ప్లేస్ అవుతుంది కానీ తక్కువ ఉంటుంది కండక్షన్. ఓకే, కండక్షన్ యూజువల్లీ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ సాలిడ్. యూజువల్లీ అంటే సాలిడ్ లోనే అవుతుంది లేదు, అన్నిట్లో మూడో అవుతాయి. ఓకే, కండక్షన్ యూజువల్లీ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ సాలిడ్స్, కన్వెక్షన్ ఇన్ లిక్విడ్స్ అండ్ గ్యాసెస్. నో మీడియం. రేడియేషన్ అన్నిట్లో ఉంటాయి కానీ రేడియేషన్ ఏంటంటే మీడియం అవసరం లేదు. ఈ రెండింటికి మీడియం కావాలి హీట్ వెళ్ళడానికి. ఒక చోటు నుంచి ఇంకో చోటుకి హీట్ వెళ్తా ఉంటుంది కదా, వెళ్ళాలంటే మీడియం కావాలి. రేడియేషన్ అసలు మీడియం అవసరం లేదు. వాక్యూమ్ లో కూడా రేడియేషన్ ఉంటుంది. ఓకే, లైక్ మన స్పేస్ లో రేడియేషన్ ఉంటుంది, మన స్పేస్ లో ఉండేది అవుటర్ స్పేస్ అట్మాస్ఫియర్ లో మొత్తం ఉండేదంతా రేడియేషన్ అనమాట. అర్థమైందా? అల్ట్రా వైలెట్ రేడియేషన్ అంటాం, సన్ స్క్రీన్ రాసుకుంటాం, అందుకే కదా ఇస్ బ్యాడ్ ఫర్ స్కిన్ అని. సో కండక్షన్ ఏంటంటే సపోజ్ టూ బాడీస్ ఉన్నాయి. ఒకటేమో ఈ T1 టెంపరేచర్ దగ్గర ఉంది, ఒకటేమో T1 టెంపరేచర్ దగ్గర ఉంది, ఇంకోటేమో T2 టెంపరేచర్ దగ్గర ఉంది. సపోజ్ T1 అనేది T2 కంటే ఎక్కువ అనుకుందాం. ఓకే, T1 అనేది T2 కంటే ఎక్కువ ఉంది. ఈ డైరెక్షన్ లో హీట్ ఫ్లో అవుతుంది. హీట్ అనేది ఎప్పుడు ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఎనర్జీ, ఇది మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి. హీట్ ఫ్లో ఎప్పుడు హీట్ అనేది దాని మూవ్మెంట్ గురించే మాట్లాడుతాం, ట్రాన్స్ఫర్ గురించే మాట్లాడతాం. హీట్ అనేది ఎప్పుడు ఒక చోట స్టోర్ అవ్వదు, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, హీట్ అనేది ఒకవేళ స్టోర్ అయినా హీట్ కింద స్టోర్ అవ్వదు, ఎంట్రోపీ కింద మారుతుంది. అది మా తర్వాత థర్మోడైనమిక్స్ లో సెకండ్ లాలో చెప్తాను నేను. సో హీట్ అనేది ఎప్పుడు హీట్ ఎనర్జీ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతూనే ఉంటుంది. సో హీట్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుందంటే టైం కి రిలేట్ అవుతుంది, అంత టైంలో ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. సో ట్రాన్స్ఫర్ రేట్ అంత హీట్ డెల్టా క్యూ బై డెల్టా టీ ఈక్వల్ టు ఈస్ యాక్చువల్లీ డెల్టా క్యూ బై డెల్టా టీ ఈక్వల్ టు ప్రొపోర్షనల్ టు దేనికి ప్రొపోర్షనల్ ఉంటుంది? యూజువల్లీ రేట్ అనేది టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ ఎక్కువ ఉంది అనుకో, ఏమంటే ఎక్కువ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. సో డెల్టా టీ అంటే T1 - T2. ఈ T1 - ఇప్పుడు 100, ఇక్కడ 100 డిగ్రీస్, ఇక్కడ 10 డిగ్రీస్ ఉంది అనుకో, అప్పుడు డిఫరెన్స్ ఎంత? 90 డిగ్రీస్. ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ హీట్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. సపోజ్ ఇక్కడ 200 డిగ్రీస్, ఇక్కడ మళ్ళీ 10 డిగ్రీస్ ఉన్నది అనుకో, ఇంకా ఎక్కువ హీట్. సపోజ్ ఇక్కడ 100, ఇక్కడ 90 డిగ్రీస్ ఉంది అనుకో, డెల్టా టీ ఎంత? ఇప్పుడు 10 డిగ్రీస్. అంటే హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ రేట్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది. అంటే డ్రైవింగ్ ఫోర్స్ అంటాం డెల్టా టీని. టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ ఎక్కువ ఉంటే హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ రేట్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, డైరెక్ట్లీ ప్రొపోర్షనల్ టు డెల్టా టీ అండ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రొపోర్షనల్ టు ఈ రెండిట్ల మధ్య డిస్టెన్స్ ఎక్స్. ఈ రెండిట్ల మధ్య డిస్టెన్స్ కి ఇన్వర్స్ గా ప్రొపోర్షనల్ గా ఉంటుంది. సో అదే రాస్తారు, డైరెక్ట్లీ ప్రొపోర్షనల్, ఇన్వర్స్లీ ప్రొపోర్షనల్, డైరెక్ట్లీ ప్రొపోర్షనల్ టు ఏరియా. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే మెటీరియల్ ప్రాపర్టీ ఉంటుంది, థర్మల్ కండక్టివిటీ, దానికి డైరెక్ట్లీ ప్రొపోర్షనల్ ఉంటుంది. సో ఫైనల్ గా మీకు ఏంటంటే డెల్టా క్యూ బై డెల్టా టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిఫరెన్షియల్ ఫార్మ్ లో ఇది మాట. సో డెల్టా క్యూ ఇస్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ క్రాసెస్ త్రూ ఎనీ క్రాస్ సెక్షన్ ఇన్ డెల్టా టీ టైప్. డెల్టా టీ టైప్ లో హీట్ అనేది ఈ క్రాస్ సెక్షన్ నుంచి క్రాస్ సెక్షన్ ఇక్కడికి వెళ్తుంది కదా ఫ్రమ్ డెల్టా టీ టైమ్ లో, అది దీన్ని చెప్తుంది అనమాట. డెల్టా క్యూ ఇస్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్, ఆ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ఎంత ఇదేమో రేట్ చెప్తుంది. సో కండక్షన్ అది. ఇప్పుడు కండక్షన్ లో 2 టైప్స్ ఉంటాయి, సిరీస్ కండక్షన్. ఇక్కడ సిరీస్ ప్యారలల్ అనేది మనకు అర్థం అవడానికి, అంటే మనకి ఈజీగా ఉండడానికి. సో యాక్చువల్ జరుగుతున్న ఫిజిక్స్ ఏంటంటే సపోజ్ ఇక్కడ టెంపరేచర్ T1 ఉంది. ఓకే, ఇక్కడ టెంపరేచర్ T2 ఉంది. ఇక్కడ సో ఇక్కడేమో దీని మెటీరియల్ లో ఇక్కడేమో హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఏమన్నది దీని రెసిస్టెన్స్ R1 ఉంది. ఇప్పుడు మీకు డెల్టా క్యూ బై డెల్టా టీ అంటే ఏం చెప్పాను? -KA డెల్టా టీ బై డెల్టా ఎక్స్, అంతే కదా. ఇక్కడ మైనస్ పెట్టానంటే డెల్టా టీ అంటే ఇప్పుడు ఫైనల్ టెంపరేచర్ -T1 మైనస్ పెడితే అది T1 - T2 అవుతుంది. ఈ డైరెక్షన్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. సో ఇది ఇప్పుడు మైనస్ డెల్టా టీ బై డెల్టా ఎక్స్ బై KA రాయొచ్చు కదా. సో సిరీస్ లో అవుతున్నప్పుడు ఏంటంటే హీట్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ రేట్ ని సమ్ కరెంట్ అయ్యి అనుకున్నాం అనుకో, అదేమవుతుంది? ఇక్కడ నుంచి ఫస్ట్ ఇక్కడ దాకా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది కదా, ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ అదే ఇక్కడ దాకా వెళ్తుంది. దాన్ని ఇట్లా రాసుకున్నా T1 - T2 బై R1 అంటే దీని రెసిస్టెన్స్, ఈ బాడీ K1 కండక్టివిటీ ఉంది, K2 కండక్టివిటీ. R1 అంటే సేమ్ ఈ డిస్టెన్స్ ఇక్కడ రాసి ఉంటుంది, ఇదే రెసిస్టెన్స్ కింద పనిచేస్తుంది. డెల్టా ఎక్స్ బై K1A. ఏ అనేది కాన్స్టెంట్ ఉంది క్రాస్ సెక్షన్. సో డెల్టా ఎక్స్ ఇది డెల్టా X1. ఇక్కడ సపోజ్ డెల్టా ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా డెల్టా X1 అనుకున్నాం, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా డెల్టా X2 అనుకున్నాం. ఓకే, సో R1 అనేది డెల్టా X1 డివైడెడ్ బై K1A.
R2 అనేది డెల్టా X2 డివైడెడ్ బై K2A. సో ఇది ఏంటంటే కరెంట్ అనేది సపోజ్ ఇలా కరెంట్ అనేది ప్యారల్ గా ఉంది అనుకో, స్ప్లిట్ అవుతుంది కదా I1 I2 కింద. సేమ్ ఇదే ఇక్కడ హీట్ కరెంట్ అనుకుంటే, హీట్ కరెంట్ ప్యారల్ సిరీస్ గా ఉంది కాబట్టి సేమ్ ఉంటుంది. T1 మైనస్ టీ డివైడెడ్ బై R1 ఈక్వల్ T మైనస్ T2 డివైడెడ్ బై R. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి T1 మైనస్ T మైనస్ T2. సో ఇప్పుడు ఈ రెండు ఈక్వేట్ చేసాం అనుకో, T1 మైనస్ ని T2 మైనస్ టీ. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, T1 మైనస్ టీ ఈక్వల్ టు R1I, T2 మైనస్ T మైనస్ T2 ఈక్వల్ టు R2I. సో రెండు యాడ్ చేస్తే T1 మైనస్ T2 ఈక్వల్ టు I ఇంటూ R1 ప్లస్ R2. సో I అనేది ఎలా రాస్తా, టోటల్ కరెంట్ అనేది అంటే టోటల్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఎంత అవుతుంది, T1 మైనస్ T2 డివైడెడ్ బై R1 ప్లస్ R2. R1 అంటే ఏంటి, మన ఈ లా ప్రకారం, మన 4-year లా ఆఫ్ కండక్షన్ అంటాం. ఈ లా ప్రకారం డెల్టా X బై KA. ఓకే, ప్యారలల్ లో ఉందనుకో సపోజ్ T1 T2. ఇప్పుడు ఏంటి, ప్యారలల్ లో ఉంటే ఇక్కడ ఉండే కరెంట్ అనేది ఇలా కొంచెం స్ప్లిట్ అవుతుంది, ఇలా కొంచెం స్ప్లిట్ అవుతుంది. I1 అనేది డెల్టా Q1, ఇక్కడ డెల్టా Q1 ఉంటుంది, ఇక్కడ డెల్టా Q2 ఉంటుంది అనుకుందాం. సో డెల్టా Q1 బై T ఈక్వల్ టు ఇక్కడికి ఇప్పుడు మధ్యలో ఇంకో టెంపరేచర్ ఏం లేదు, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి సేమ్ టెంపరేచర్ ఉంది, T1 మైనస్ T2 డివైడెడ్ బై R1. ఈ రెసిస్టెన్స్ I2 ఈక్వల్ టు ఇది. ఇప్పుడు టోటల్ హీట్ కరెంట్ ఎంత, I ఈక్వల్ టు I ప్లస్ I2. సో I అనేది I ప్లస్ I2, ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే T1 మైనస్ T2 కామన్ అవుతుంది బై R అని రాసాం అనుకో. R అనేది ఇప్పుడు T1 మైనస్ T2 కామన్ అవుతుంది, ఆ రెండు యాడ్ చేస్తే 1 బై R1 ప్లస్ 1 బై R2. దాన్ని 1 బై R కింద రాసుకున్నాం అనుకో, T1 మైనస్ T2 రాసుకోవచ్చు కదా. సో రిజల్టెంట్ రెసిస్టెన్స్ అనేది 1 బై R సిరీస్ లో ఉన్నప్పుడు ఇలా ఉంటుంది, ప్యారలల్ లో ఉన్నప్పుడు. సో దిస్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ మాట. సో ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ కండక్షన్ ఇన్ ప్యారలల్, ద కండక్షన్ ఇన్ సిరీస్. ఓకే, ఏమి క్వశ్చన్ అవుతారు. కన్వెక్షన్ అంటే ఇది హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ బై యాక్చువల్ మోషన్ ఆఫ్ హీటెడ్ మెటీరియల్. సపోజ్ నేను ఏంటంటే ఒక ప్లేట్ ఇలా ఉన్నా, ప్లేట్ ఇలా హీట్ చేస్తున్నా, ఇక్కడ కొన్ని గ్యాస్ కానీ వాటర్ కానీ ఉంది. ఓకే, ప్లేట్ హీట్ చేస్తున్నా. సో హీట్ చేస్తుంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి కండక్షన్ ద్వారా హీట్ వెళ్తుంది. సపోజ్ ఈ వాటర్ కి వెలాసిటీ ఉందనుకో, ఆ హీట్ ఆల్రెడీ ఇక్కడ నుంచి ప్లేట్ నుంచి దానికి వెళ్ళిన హీట్ ని ఇది ఇలా వెలాసిటీ ఉందనుకో, ఇది స్పీడ్ గా వెళ్ళి ఇంకో చోట తీసుకెళ్తుంది కదా హీట్. సో హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యింది కదా. అంటే కండక్షన్ ద్వారానే కాదు, మూవ్మెంట్ ఆఫ్ ఆ మాలిక్యూల్ కానీ ఆ పార్ట్ ఆ ప్యాకెట్ కానీ వల్ల హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అయింది కదా, దాన్ని కన్వెక్షన్ అంటాం అన్నమాట. అది కన్వెక్షన్ అంటే. రేడియేషన్ అంటే ఏంటంటే మెయిన్లీ చూడండి, రేడియేషన్ అంటే డస్ నాట్ నీడ్ ఎనీ మెటీరియల్ మీడియం ఫర్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్. ఇది ఆల్రెడీ చెప్పాను, రేడియేషన్ కి ఏ మెటీరియల్ మీడియం అవసరం లేదు. Sorry, the energy emitted by a body in this way is called radiant energy, thermal radiation or simply radiation అంటామన్నమాట. ఓకే, రేడియేషన్ లో బ్లాక్ బాడీ రేడియేషన్ అంటే బ్లాక్ బాడీ అనేది మాక్సిమం రేడియేషన్ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది, ఎమిట్ కూడా చేస్తాయి. బాడీ అబ్జర్వ్స్ ఆల్ రేడియేషన్ ఫాలోయింగ్ ఆన్ ఇట్. ఏదైనా రేడియేషన్ దాని మీద ఫాలో అయితే అబ్జర్వ్ చేస్తుంది, ఈస్ కాల్డ్ బ్లాక్ బాడీ. కిర్చాఫ్ లా ఏం చెప్తుంది అంటే, emissive ratio of the emissive power to the absorbed power is the same for all bodies at a given temperature. Ratio of absorbed emissive power divided by absorptive power is the same for all bodies at given temperature. అదే బ్లాక్ బాడీ ఎమిసివ్ పవర్. స్టీవెన్ బోల్ట్జ్మన్ లా ఏం చెప్తుంది అంటే, లైక్ సపోజ్ ఎనర్జీ ఏదైనా బ్లాక్ బాడీ ఉందనుకో, ఏదైనా బ్లాక్ బాడీ ఉంటే బ్లాక్ బాడీ the energy of thermal radiation emitted per unit area per unit time by black body of a surface area A. Suppose ఏదైనా ఏరియా ఉంది, సో ఇది సర్ఫేస్ ఏరియా, ఇది బ్లాక్ బాడీ అనుకో, అది పర్ ఎనర్జీ ఎమిటెడ్ పర్ యూనిట్ టైం ఈజ్ కాల్డ్, ఒక సర్ఫేస్ ఏ ఉంది, ఎనర్జీ ఎమిటెడ్ పర్ యూనిట్ టైం బ్లాక్ బాడీ ఈస్ గివెన్ బై యూ. దీని ద్వారా ఇస్తారు మరి. సిగ్మా ఈజ్ కాన్స్టెంట్, బోల్ట్జ్మన్ కాన్స్టెంట్, యూనివర్సల్ కాన్స్టెంట్ స్టీఫెన్ బోల్ట్జ్మన్ కాన్స్టెంట్. టీ ఈస్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ దట్ బాడీ, టెంపరేచర్ టీ దగ్గర ఉంటాయి. సో ఒక నాన్ జీరో అబ్సల్యూట్ టెంపరేచర్ ఉన్న ఏ బాడీ అయినా రేడియేషన్ ని ఎమిట్ చేస్తుంది అన్నమాట. దాన్ని బ్లాక్ బాడీ అని
ఓకే. సో ఇది సమ్ టీ టెంపరేచర్ దగ్గర ఉంటే ఏ బ్లాక్ బాడీ అని ఎంత రేడియేషన్ ఎమిట్ చేస్తుంది, ఇది ఫార్ములా. సో సో న్యూటన్ లాస్ ఆఫ్ కూలింగ్ ఏంటంటే ఏదన్నా బాడీ ఉంది, అది టీ టెంపరేచర్ దగ్గర ఉంది, సరౌండింగ్ ఏమో టీ నాట్ దగ్గర ఉంది. సో ఇక్కడ ఏంటి, సపోజ్ ఏ బాడీ ఆఫ్ ఏ సర్ఫేస్ ఈజ్ అట్ అన్ అబ్సల్యూట్ టెంపరేచర్ టీ కెప్ట్ kept in a surrounding having a lower temperature T naught. అంటే దీనికంటే లోవర్ టెంపరేచర్ ఉంది T naught, దీనికంటే తక్కువ. సో T గ్రేటర్ దెన్ T naught అనుకుందాం. సో ద నెట్ రేట్ ఆఫ్ లాస్ ఆఫ్ థర్మల్ ఎనర్జీ బాడీ డ్యూ టు ద రేడియేషన్ వల్ల లాస్ ఎంత ఉంటుంది, సంథింగ్ డెల్టా యూ ఈక్వల్ టు, ఆల్రెడీ మనం ఇందాక ఒక ఫార్ములా చూసాం కదా, ఈ ఫార్ములా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ నుంచేమో ఇటు వస్తుంది, ఇంత ఇంత దీన్ని తీసుకుంటుంది, ఇక్కడ నుంచేమో ఇంత పోతుంది. సో ఇది పోతుందేమో ఇంత బయటకి ఎమిట్ చేస్తే తీసుకుంటుంది. సో పోతుంది మైనస్ అది వస్తుంది వేసి ఇది నెట్ ఎమిటెడ్, నెట్ అబ్జార్బ్డ్ అంటే మళ్ళీ ఇది దీనికి మైనస్ చూడాలి. ఓకే. టీ ఈక్వల్ టు మనం ఏమనుకుంటున్నాం అంటే టీకి టీ నాట్ కి తేడా లేదు, టీ నాట్ ప్లస్ డెల్టా టీ చాలా తక్కువ. ఓకే. దెర్ ఇస్ టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ ఈ స్మాల్, అంటే ఈ టెంపరేచర్ అంత పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏం లేదు, టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ స్మాల్ అనుకోండి, అప్పుడే ఈ అజంప్షన్ వ్యాలిడ్ అవుతుంది. సో టీ పవర్ 4 మైనస్ టీ నాట్ పవర్ 4 ఇది ఏమవుతుంది, టీ అనేది ఆల్రెడీ టీ నాట్ ప్లస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తారు, టీ నాట్ పవర్ 4 కామన్ తీస్తే ఈ అజంప్షన్ కి. సో దీన్ని ఇలా ఇలా రాసుకోండి, ఈ మొత్తం కోఎఫిషియెంట్స్ ని ఇలా రాసుకున్నాను చివరికి. ఓకే. ఇదేంటి, బ్లాక్ బాడీ రేడియేషన్. ఇదేంటి, ద నెట్ రేట్ ఆఫ్ లాస్ ఆఫ్ థర్మల్ ఎనర్జీ ఫ్రమ్ ద బాడీ డ్యూ టు రేడియేషన్ ద్వారానే. ఇప్పుడు బయట పార్టికల్ పెట్టావు మామూలుగా నీ సరౌండింగ్స్ లో, అది రేడియేషన్ ద్వారా లూజ్ అవుతుంది ఎనర్జీ. ఇంకోటి కండక్షన్ కూడా ఉంటది. సో కండక్షన్ నుంచి ఉండేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది, కండక్షన్ నుంచి లూజ్ అయ్యేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది. కండక్షన్ అనేది మీడియం కావాలి. సో ఏంటి, ఆ కండక్షన్ లూజ్ అయితే ఆ బాడీలో తిరుగుతుంది. ఈ పక్కన ఉన్న కండక్షన్ అనేది మనం కంపేర్ టు రేడియేషన్ అండ్ కన్వెక్షన్ ఇక్కడ తక్కువ ఎజ్యూమ్ చేసుకుంటున్నాం. ఓకే. సో ఇప్పుడు కన్వెక్షన్ నుంచి ఎంత లూజ్ అవుతుంది, సపోజ్ ఏదైనా బాడీ సేమ్ అదే ఏదైనా బాడీ ఉందనుకో, సమ్ సర్ఫేస్ ఏరియా, ఇదేమో టీ అదేమో టీ నాట్. సో కన్వెక్షన్ నుంచి ఎంత లూజ్ అవుతుంది, డెల్టా 2 ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇదేంటి, ద బాడీ మే లూజ్ థర్మల్ ఎనర్జీ డ్యూ టు కన్వెక్షన్ ఇన్ ద సరౌండింగ్ ఎయిర్. ఇదేంటి, డ్యూ టు కన్వెక్షన్ మాట, కన్వెక్షన్ ద్వారా ఎంత లూజ్ అవుతుంది డ్యూ టు కన్వెక్షన్. సో ఇది కన్వెక్షన్ నుంచి ఈ ఫార్ములా. సో టోటల్ ఎనర్జీ లాస్ ఎంత, డెల్టా ఎంత నుంచి ఇదేమో రేడియేషన్ నుంచి ఎంత అయింది, ఇదేమో కన్వెక్షన్ నుంచి. సో టోటల్ గా ఎంత ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు ఏంటి, ఇదేంటి రేట్ ఆఫ్, ఓకే, ఇఫ్ దీని స్పెసిఫిక్ హీట్ ఎస్ అంటే, అయితే ఓకే, దీని స్పెసిఫిక్ హీట్ ఎస్ అయితే మనం ఇందాక కనుక్కున్న అన్ని రేట్సే కదా. సో ఆ రేట్ అనేది స్పెసిఫిక్ హీట్ ఎస్ అయితే ఆ రేట్ అనేది ఎంత రేట్ లో దొరుకుతుంది, ఎంఎస్ ఇంటూ మైనస్ డిటి బై డిటి. ఇది ఈ రేట్ ఈక్వల్ టు డెల్టా యు, అంతే కదా. ఇంత రేటు ద్వారా దాని టెంపరేచర్ డిక్రీజ్ అవుతుందంటే అది బయటకు వెళ్తున్నట్టే కదా. ఈ రేట్ ద్వారా ఇది హీట్ ఎనర్జీ కదా, అందులో ప్రెసెంట్ అయ్యే హీట్ ఎనర్జీ తగ్గుతుంది. సో మనం ఫైనల్ గా ఏంటంటే డిటి బై డిటి ఈస్ ఏ టీ మైనస్ టీ నాట్, అండ్ దిస్ ఈస్ known as Newton laws of cooling. Newton law of cooling. The constant B depends on the nature of the surface involved and the surrounding conditions.
టీ గ్రేటర్ దెన్ టీ నాట్ అయితే ఏంటి, డిటి బై డి ఏమవుతుంది, నెగిటివ్ అవుతుంది. అంటే ఏంటి, టెంపరేచర్ బాడీ లూజ్ అవుతుంది, అంటే దాని డిక్రీజ్ అన్నట్టు. టెంపరేచర్ డిక్రీజెస్, టైమ్ ఇంక్రీజెస్. సపోజ్ టీ లెస్ దెన్ టీ నాట్ ఉందనుకో, టెంపరేచర్ ఇంక్రీజెస్, ఎస్ టైమ్ ఇంక్రీజెస్. అంతే, ఇది న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ కూలింగ్. సో నెక్స్ట్ నేను ఒక ప్రాబ్లం చేద్దాం. A liquid cools from 70 degrees centigrade to 60 degrees centigrade in 5 minutes. ఓ లిక్విడ్ ఉంది, ఆ లిక్విడ్ అనేది 70 డిగ్రీస్ నుంచి 60 డిగ్రీస్ దాకా కూల్ అయింది, అంటే టెంపరేచర్ తగ్గింది, కూల్ అయింది ఇన్ 5 minutes. క్యాలిక్యులేట్ ద టైమ్ taken by the liquid to cool from 60 degrees centigrade to 50 degrees centigrade if the temperature of the surrounding is constant at 30 degrees. ఓకే, ఇప్పుడు ఏంటి, ద లిక్విడ్ కూల్స్ ఫ్రమ్ 70 degrees to 60 degrees. లిక్విడ్ ఉంది, లిక్విడ్ అనేది 70 degrees నుంచి 60 degrees కి కూల్ అయింది, ఓకే, ఇన్ 5 minutes. then calculate the time taken liquid cool from 60 degrees to 50 degrees if temperature of surrounding is constant at, ఇప్పుడు ఇది ఇనీషియల్ గా 70 degrees దగ్గర ఉంది, సో టెంపరేచర్ ఏమో 30 degrees దగ్గర ఉంది, అంతే కదా. సో మనకి ఏం తెలుసు, ఇదేమో టీ టెంపరేచర్, ఇదేమో సరౌండింగ్ టీ నాట్. సో మైనస్ డిటి బై డిటి ఈక్వల్ టు అంతే, డిటి బై డిటి మైనస్ డిటి బై డిటి. 70 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ నుంచి 60 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ 5 minutes పట్టింది. సో ఇది ఎంత అయింది, 2 సెంటిగ్రేడ్ పర్ మినిట్, అంటే అంత 2 సెంటిగ్రేడ్ పర్ మినిట్ అని డ్రాప్ అవుతుంది. సో వాడు ఏమవుతుంది, 60 degrees నుంచి 30 degrees కి ఎంత టైం పడుతుంది అంటున్నాడు, అంతేనా. సో న్యూటన్ లా ఆఫ్ కూలింగ్ లో లైక్ ఏంటి, న్యూటన్ లా ఆఫ్ కూలింగ్ లో డిటి డిటి బై డిటి ఈక్వల్ టు మైనస్ విఏ టీ మైనస్ టీ నాట్, అంతే కదా. ఇదేమో 30 degrees దగ్గర ఉంటుంది, టీ అనేది ఏంటి మారుతూ ఉంటది కదా. సో ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా చేస్తాం, ఇంటిగ్రేట్ చేసి ఏమైనా చేస్తామా. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే, ఇది 30 degrees, ఈ 70 degrees అనేది 30 degrees దాకా వచ్చింది, 60 degrees 70 degrees అనేది 60 degrees అయింది ఆ టైంలో. ఎంత టైంలో, 5 minutes టైంలో. సో ఆ 5 minutes టైంలో దీని యావరేజ్ టెంపరేచర్ ఎంత,
70 plus 60 divided by 2 అంతే కదా 65 degrees ఆ టీని టీ అనుకుంటా ఓకే ఈ 2 degree centigrade per minute equal to minus BA 65 degrees minus 30 degrees. ఇప్పుడు 60 degrees నుంచి 50 degrees అవ్వాలంట సో అప్పుడు ఎంత టైం పడుతుంది ఇప్పుడు మనకి ఈ బిఏ వాల్యూ తెలుసు కదా సో మైనస్ డిటి బై డిటి ఈక్వల్ టు బిఏ టీ మైనస్ టీ నాట్ ఇప్పుడు ఏంటి 60 degree centigrade నుంచి 50 degree centigrade సో ఎంత ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ అయ్యేటప్పటికి దాని యావరేజ్ టెంపరేచర్ 60 plus 50 divided by 2 ఎంత 55 degree centigrade సో బిఏ ఇంటూ 55 degree centigrade minus 30 degree centigrade minus 50 minus 60 ఎంత టైం పడుతుంది డెల్టా టీ టైం కావాలి సో ఇది 10 by డెల్టా టీ బిఏ అంటే ఎంత వచ్చింది మనకి బిఏ 2 by 35 వచ్చింది బిఏ 2 by 35 55 minus 30 is 25 7 times 5 times 70 divided by 10 ఏమవుతుంది 7 minutes పట్టింది సో దీన్నే మనం ఎలా చేయొచ్చు అంటే లైక్ ఒక నిమిషం సో దాన్ని మనం ఎలా చేయొచ్చు అంటే సపోజ్ మేము ఇది తెలుసు డిటి బై డిటి ఈక్వల్ టు మై బిఏ ఇంటూ టీ మైనస్ టీ నాట్ కాన్స్టెంట్ టీ మైనస్ టీ నాట్ బిఏ డిటి అంతే కదా సో దీన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే ఏమవుతుంది ln టీ మైనస్ టీ నాట్ అంతే కదా బిఏ ఇంటూ డిటి సో T1 to T2 ఇది క్యాపిటల్ T1 to క్యాపిటల్ T2 ఓకే మైనస్ L T2 minus T0 by T1 minus T0 మీకు ఆల్రెడీ ఇచ్చాడు ln ఎంత ఇచ్చారు ఫస్ట్ 60 నుంచి ఇది ఆల్రెడీ 30 మైనస్ 30 కింద అది ఈ సరౌండింగ్ టెంపరేచర్ ఇదేమో 70 degrees నుంచి ఇనిషియల్ గా 30 degrees దగ్గరికి 60 degrees దగ్గరికి వెళ్తుంది బయట ఆల్రెడీ T0 అనేది ఇది సో T1 T2 అంటే ఇది T1 ఇది T2 సో 60 minus 30 divided by 70 minus 30 అంతే కదా 60 minus 30 అంటే 30 70 minus 30 40 సో ln 4/3 మై ఓకే బిఏ ఇంటూ 5 minutes మాట సేమ్ అదే ఎంత దాంతో చేస్తే ln మైనస్ ln బిఏ వాల్యూ తెలిసింది T2 ఇప్పుడు 50 నుంచి ఇప్పుడు 60 నుంచి 50కి సో ఫైనల్ ఏమో 50 minus 30 divided by 60 minus 30 ఈక్వల్ టు బిఏ ఇంటూ డెల్టా టీ ఎంత టైము మనకు బిఏ తెలియదు 50 minus 30 అంటే ఎంత 20 30 సో 2/3 ln 2/3 సో ఈ బిఏ వాల్యూ ఇక్కడ పెడితే మనకు డెల్టా టీ టైం వస్తుంది అంటే అది అప్రాక్సిమేట్ గా మీకు 7 minutes వస్తుంది అది కూడా చేస్తే ఓకే ఇంకో క్వశ్చన్ second question the lower surface of a slab of stone
of face area 3600 centimeter square and thickness 10 centimeters is exposed to steam at 100 degrees centigrade. And the lower surface of a slab of stone area surface, lower surface of a slab of a stone of a surface area 3600 centimeters square is exposed to and thickness 10 centimeters put to a steam of 100 degrees centigrade. A block of ice at 0 degrees centigrade rests on the upper surface of the slab. 4.8 gram of ice melts in 1 hour. Calculate the thermal conductivity of stone. What is in data? Latent heat of fusion of ice is 3.36 into 10 power 5 joule per kg. Q equal to ml. సో ఏంటంటే ఒక స్లాబ్ ఉంది, ఆ స్లాబ్ మీద ఒక ఐస్ బ్లాక్ తీసుకొచ్చి అది 0 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఐస్ కింద ఉంది. అది ఏంటి మెల్ట్ అయిపోయింది 1 అవర్ తీసుకొచ్చి స్లాబ్ మీద పెట్టారు. స్లాబ్ అనేది 100 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఉంది. సో దాని మీద వచ్చే ఐస్ సేమ్ థింగ్. ఏదైనా హాట్ బాడీ ఇప్పుడు సపోజ్ మనం పొయ్యి హాట్ అవుతుంది 100 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ మీద ఉంది, పొయ్యి మీద తీసుకెళ్లి పైన దాని లిడ్ ఉంటుంది కదా పైన డోమ్ లాంటిది, దాని మీద తీసుకెళ్ళి ఐస్ ముక్క పెట్టాం. సో ఐస్ ముక్క 0 డిగ్రీస్ ఉన్న ఐస్ ముక్క తీసి పెడితే స్టేప్ కరిగిపోద్ది కదా, పెద్ద ఐస్ ముక్క అయితే ఎక్కువ టైం పడుతుంది. సో అది కరగడానికి వాడు 1 అవర్ పట్టింది అంటున్నాడు. సో మనకి కరగడానికి ఎంత ఎనర్జీ కావాలి? లేటెంట్ హీట్ కావాలి. ఆ లేటెంట్ హీట్ ఎలా వస్తుంది? ఇక్కడ నుంచి థర్మల్ కండక్టివిటీ ద్వారా వస్తుంది. సో ఆ లేటెంట్ హీట్ ఫస్ట్ కనుక్కుంది. ఎంత కరిగింది? 4.8 గ్రామ్ అంటే 4.8 10 పవర్ -3 kg. ఎల్ ఆడిచ్చేసాడు 3.36 ఇంటూ 10 పవర్ 5 జౌల్ పర్ కేజీ. సో కేజీ క్యాన్సర్ మనకి ఎంత వస్తుంది? 4.8 ఇంటూ 336 జౌల్స్. సో అదే క్యూ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? ఆ స్లాబ్ ఉంది, ఓకే, ఆ స్లాబ్ నుంచి కండక్ట్ అయ్యి అక్కడి నుంచి ఆ ఎనర్జీ దీనికి లేటెంట్ హీట్ కింద ఉపయోగపడ్డది. క్యూ అనేది కేఏ డెల్టా థీటా టైం టీ బ్రేక్స్. సో మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు, క్యూ ఆల్రెడీ తెలుసు. ఎంఎల్ ఎంత వచ్చింది? 4.8 ఇంటూ 336 జౌల్స్. కే కనుక్కోమన్నాడు. ఏరియా ఇచ్చాడు స్లాబ్ 6 సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ ఇచ్చాడు. సో 10 పవర్ -4 మీటర్ స్క్వేర్ అవుతుంది. డెల్టా టీ 100 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ అన్నాడు, ఓకే. 36 1 అవర్ కాబట్టి 60 minutes అంటే 60 into 60 seconds 3600 seconds divided by 10 centimeters అంటే 10 power -2. సో అన్ని మీటర్లో కన్వర్ట్ చేసుకుంటే అన్ని అసైన్ కనిపిస్తే థర్మల్ కండక్టివిటీ 1.24 ఇంటూ 10 to the power -3 watt per meter per centigrade. ఓకే, ఇది వస్తుంది అన్నమాట. Two metal blocks ఉన్నాయి. Two metal blocks, metallic blocks M1 and M2 of same area of cross section are connected to each other
as shown in the figure మీకు చూపిస్తాను. If the thermal conductivity of M1 is K, then the thermal conductivity of the thermal conductivity of if the thermal conductivity of M2 is K and of M1 is dash అని అన్నాడు. Assume steady state heat conduction ఇలా ఉంది రౌండ్ రాడ్ లో. సో ఈ లెంత్ 16 సెంటీమీటర్స్, ఈ లెంత్ 8 సెంటీమీటర్స్, ఇది M2, ఇది M1, ఇది 80 degrees, ఇక్కడ టెంపరేచర్ 80 degrees సెంటిగ్రేడ్ ఉంది, ఇక్కడ 100 degrees సెంటిగ్రేడ్ ఉంది, 0 degrees సెంటిగ్రేడ్ ఉంది. సో ఇక్కడ సిరీస్ కదా, హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది ఏమని డెల్టా క్యూ బై డెల్టా టీ ఈక్వల్ టు, అంటే ఇక్కడ ఏముంది రెసిస్టెన్స్ సిరీస్ ఉంది కాబట్టి R1 ప్లస్ R2 మాట. రెసిస్టెన్స్ అంటే ఏంటి, డెల్టా ఎక్స్ బై K1A మొత్తం లెంత్. ఓకే, ఈ మొత్తం లెంత్ డెల్టా ఎక్స్ బై K1A ఈక్వల్ టు ఇక్కడ డెల్టా X1 బై ఇక్కడ K. దీని థర్మల్ కండక్టివిటీ ఎంత అని అడిగాడు వాడు. మనకేం తెలుసు మామూలుగా డెల్టా టీ అనేది ప్రపోర్షనల్ టు రెసిస్టెన్స్ ఇక్కడ, అంతే కదా. సో రెసిస్టెన్స్ అనేది దేనికి ప్రపోర్షనల్, డెల్టా ఎక్స్ బై కే. రెసిస్టెన్స్ అనేది డెల్టా ఎక్స్ బై కే ప్రపోర్షనల్. సో డెల్టా వన్ బై డెల్టా టీ T1 ఈక్వల్ టు L1 బై K1 డివైడ్ బై K2 బై L2. సో డెల్టా 1 బై ఇక్కడ డెల్టా ఎంత 20, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా డెల్టా ఎంత 20, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి డెల్టా ఎంత 80, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 16 సెంటీమీటర్స్. K1 ఎంత K1 అనేది మనకు తెలియదు, ఇక్కడది ఇది మనకు తెలియదు. M2 ఎంత ఇచ్చాడు, K ఇచ్చాడు, డివైడ్ బై 8. సో K1 అనేది ఈ రేషియో ప్రకారం K1 అనేది 8K అవుతుంది. సో థర్మల్ కండక్టివిటీ అనమాట. ఏమన్నాడంటే ఏ 100 grams of iron nail is hit by a 1.5 kg hammer striking at a velocity of 60 meters per second. What will be the rise in the temperature of the nail if 1/4 of energy of the hammer goes into heating the nail. So the specific heat of nail ఇచ్చాడు, specific heat of iron. ఐరన్ ఇచ్చాడంటే నెయిల్ ఐరన్ తో
joule per gram per centigrade. So initial energy అంటే ఏంటి, kinetic energy కదా, half mv square, half 1.5 kg into velocity 60 meter per second, 60 square, అంతే కదా. అందులో 1/4 ఎనర్జీ దేనికి రేజ్ అవుతున్నట్టు, దేనికి ఎనర్జీ రేజ్ చేస్తుంది, నెయిల్ కి మాస్ ఇంటూ స్పెసిఫిక్ హీట్ ఇంటూ డెల్టా థీటా. సో సో ఏరియాని, సో ఇది మన ఎం ఇచ్చాడు కదా వాడు, సో హాఫ్ ఎంవి స్క్వేర్. సో ఇది ఎనర్జీ కదా సార్, ఎం ఇంటూ ఎస్ ఇంటూ డెల్టా టీ. సో ఎం ఎంత ఇచ్చాడు మనకి, ఎస్ ఎంత ఇచ్చాడు, 0.42 జౌల్ పర్ గ్రామ్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ. ఓకే, సో ఇది కేజీ కింద కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఇంటూ 42 ఇంటూ 10⁻³ పైకి వస్తే 420 అవుతుంది. 420 ఎస్ట్ యూనిట్ చూసుకోవాలి మీరు ఇక్కడ యూనిట్. సో ఇది మాస్ ఎంత ఇచ్చాడు, మాస్ ఆఫ్ ది నెయిల్ 10 grams ఇచ్చాడా, 100 grams ఇచ్చాడు, సంథింగ్ 100 grams. సో 0.1 kg ఇంటూ 420 ఇంటూ డెల్టా టీ. సో ఇంత వేసారు డెల్టా టీ అనేది, మీకు దీన్ని వచ్చి క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు అనమాట. అయిపోయింది. థ్యాంక్ యూ.